This is a very short lecture, practical class on drug promotional literature. So, and আপনি যে আগের থেকে যে I don't know any of you, আমি to point out করে I'll ask each one of you. We'll keep it both ways, interactive one. It's a simple lecture, simple practical, but what's the importance of? Yes, I'll try to finish wrap it up as fast as possible. But তার জন্য কিন্তু একটু coordination চাই. What do you mean by drug promotional literature? A class on DPL. কি মনে হয় একদম লেম্যান টার্মে এনিওয়ান ইউ আরে ভুল হলেই তো হবে yes না আমি জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম what do you understand by drug promotional literature কি বোঝায় how many of you are from a medical background? Parents are doctors. একজনই তাহলে তুমি তো এইগুলো দেখেছো নিশ্চয়ই বাড়িতে ছোটবেলা থেকে দেখছো these are called drug promotional literatures অনেক রকমের হয় we'll come to the types of it later in the slides তো এইগুলোকে আমরা drug promotional literature বলি but in layman terms মানে ওষুধের প্রমোশনের জন্য যেই ম্যাটেরিয়াল গুলো ইউজ করে বা মার্কেটিং এর জন্য সো দ্যাট ডক্টরস ক্যান প্রেসক্রাইব মোর তো এই ফটোতে একটা রয়েছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ড্রাগ প্রমোশন লিটারেচার আমাদের কাছে আরো এক্সাম্পলস আছে পরে স্লাইডস গুলোতে আসবে তারপরে আই উইল রোটেট দিস ওয়ান্স ফর ইউ গাইস টু সি তার আগে why do you think না তার আগে ইম্পর্টেন্স অফ দিস প্র্যাকটিক্যাল এগুলো তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সামে থাকে as a ছোট পয়েন্ট ক্রিটিসাইজ দ্য ড্রাগ প্রমোশনাল লিটারেচার সেই পয়েন্টস গুলো দেখিয়ে দেবো যে কিভাবে ক্রিটিসাইজ করতে হয় আর সেকেন্ডলি এই থিওরি মাঝে মাঝে শর্ট নোট আসে ড্রাগ প্রমোশনাল লিটারেচার বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট রিয়েল লাইফে কাজে লাগে কারণ হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আই পাস only 2008 ব্যাচ MBBS আমরা 24 ব্যাচ তো আমরা পাস করে যাই তুমি 28 এর মধ্যে ইউ উইল পাস আউট সাম অফ ইউ মে স্টার্ট প্র্যাকটিসিং So there are various new drugs coming up every quarter. 6 months new drugs are. So how do doctors keep themselves updated? Mostly through MRs. Are they drug promotional literature? So অনেক সময় আমরা দেখবো এক্সাম্পল এগুলো অনেক ভুল মার্কেটিংও করে pharma companies. So but at the end of the day you cannot sue the pharmaceutical company. If you write a wrong prescription, it's on you. A medical legal case বলবো কি আর পেশেন্টের সাথে ঝামেলা you will have to face at the end of the day. No pharmaceutical company will be responsible. Though there are guidelines and everything, but you cannot sue them legally. So coming to the definition যেটা তোমাদের মুখস্থ করতে হবে drug promotional literature or DPL are often pamphlets or brochures which are marketing materials used by pharmaceutical companies to promote their products to prescribers or doctors আমরা কিসের জন্য aiming to influence prescription, supply, purchase or use of medicinal drugs. ভেঙে যদি বলি DPL হলো pamphlets or brochures দুটো এক্সাম্পল আছে আমার কাছে দুটোই হচ্ছে this is a brochure, this is a pamphlet ছোট LBL ও হয় তুমি হয়তো ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে দেখেছো ছোট ছোট বাড়িতে অনেক পড়ে থাকে এমারা দিয়ে যায় সেগুলোকে LBL বলে রিমাইন্ডার কার্ড হয় অনেক ভেরিয়াস টাইপস they all come under drug promotional literature. So, these are marketing materials again used by pharmaceutical companies to promote their product. For example, this one. সবাই দেখতে পাচ্ছেন এটা ট্যাক্সিডেট সিয়ার বা এইটা দিয়ে দেখাই তোমাদের অ্যান্টিডায়াবেটিক হয়ে গেছে না ঠিক আছে যাই হোক this one for example this company is trying to promote Dapify. This is the brand name. যার মধ্যে dapagliflozin আছে এটা একটা অ্যান্টিডায়াবেটিক ড্রাগ তো আর why do they do this aiming to influence your prescription doctors are the ultimate customers for the pharma company মানে patient তো of course they will be paying but after you write the prescription they are going to buy so you are the first target for pharma companies so they will try any means to influence your prescription. Your one prescription is valuable to them. For the MR, for the company, for everyone.
So definition again, aiming to influence prescription supply. তুমি একটা প্রেসক্রিপশন যখন করবে, ফর এক্সাম্পল ড্যাপিফাই, এটা তাও এখন পুরনো হয়েছে, বাট ফর এক্সাম্পল 10 years ব্যাকে, 7-8 বছর আগে ধরো, you are a practitioner in Bolpur area and you are the first one to prescribe Dapify. Once you prescribe Dapify, the retailers and everyone will start procuring it. কিভাবে medicine supply হয়, pharma company manufactures it, then goes to CNF, মানে distributors, the distributors গিয়ে local retailer এর কাছে আসে. So once you start prescribing and মানে প্রোডাক্টের ডিমান্ড শুরু হয়, they start সাপ্লাইটা বাড়ানো. তো influence prescription supply purchased by the patients at the end of the day, and use prescription only use of medicinal drugs. We are not talking about any other drugs, medicinal drugs. So what are the various types of DPL? So firstly যেটা আমরা দেখছি printed, these are the printed ones, যেরকম brochure, LBL, যেগুলো বললাম different. এইগুলোই এখন ডিজিটাল আর ইলেকট্রনিক ফরম্যাটেও আছে. পোস্ট কোভিড it has increased a lot. कि WhatsApp पे brand reminders পাঠায়, আমারা ডক্টরসদের ইমেলসে আসবে, এইগুলো দিস আর ইলেকট্রনিক ফরম্যাট অফ দিস ওয়ান অনলি, মানে বেসিক্যালি রিমাইন্ডিং দ্য ডক্টরস অ্যান্ড aiming to influence your prescription. Then drug samples and gifts with prints, gifts দেবে তোমাকে পেন, কফি মাগস, ওদের ব্র্যান্ড নেম লেখা, তার সাথে কিছু কোম্পানিজ উইল গিভ ইউ আ ব্রোশার, কিছু LBL, যেটা একটু সাইন্টিফিক পার্ট থাকবে. ডিফারেন্ট টাইপস গুলো পরে আসছি. দেন স্পন্সর্ড CME. CME মানে কি? এনিবডি CME? বলো না, বলো তোমার নাম কি? বসে বসে বলো, নো ওয়ারি. কুন্দন ভট্টাচার্য, বাড়ি কোথায়? আসাম. ওকে. হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই CME? কি মনে হয়? বলো না, বললো না, ঠিক আছে. CME এনিওয়ান? CME হচ্ছে কন্টিনিউইং মেডিকেল এডুকেশন. CME মানে হচ্ছে বেসিক্যালি কনফারেন্সেস, বাট কনফারেন্স ইজ সামহাট যখন অনেক লার্জ গ্যাদারিং, মানে ছোট ছোট হয়, যেগুলো ফার্মা কোম্পানিজ, আগেন ডক্টর ফ্যামিলিজ থেকে ইউ হ্যাভ সিন বা ইউ হ্যাভ অ্যাকম্পানিড ইউর পেরেন্টস টু দিস CMEs, রাইট? তো CMEs গুলো সেখানেও এই প্রমোশন হয়. CME is basically কি জন্য? What do you think CME is purpose? You are from a doctor family, right? তোমার নাম? Kunal. Kunal কি? Oh, you are not a Bengali. Then you understand Bengali? It's okay. I did my MBBS from Maharashtra, so I also learned Marathi at the end of the day. But you can tell me if you don't understand, then I'll try not to speak too much in Bengali. So you have attended CMEs, right, with your parents? बचपन में? अभी भी गए हो? किस लिए जाते हैं? और फ्री फूड? ठीक है. हमें जो लगता है इंटर्नशिप में आगे तो बहुत होगा. इंटर्नशिप में आगे you get first hand experience into CME, मजा आएगा. But later on you get bored. But CMEs are generally for continuing medical education. की है? We guys study till 4.5 years and then you forget. And pharmacology, for example, you have thousands of drugs. थोड़ी मने থাকে. And also upgradation এর জন্য একটু convenience. There are different types of drugs. Some go for food. That's a separate topic altogether. But food and that's separate. But also for learning. তোমার practice development জন্য you also need to be updated with the newest medicines, because you also have to do your own practice. Treat your patients well. So, sponsored CMEs, there's a lot of usage of DPL. Advertisement in medical journals. Medical journals, what do you understand? It happened, no? Sources of drug information. Practical হয়ে গেছে তো. ঠিক আছে. What do you understand by journals? Yes, kind of too. Journal মানে হচ্ছে যেখানে অনেক রকম what happens, clinical research happens and then an article is published. ঠিক আছে? Yes, a collection of research paper. And yes, you are also correct. কোনো specific, ortho specific journal, diabetes specific journal, this happens. So
some medical journals overall, there is advertisement that happens for products. And then advertisement to general public is not much of a concern to us. This is for mainly for the OTC products. OTC bolte ki? Over the counter, yes. One example, একদম plain. Milk of magnesia, আরো কম হচ্ছে paracetamol. Crocin. तो Crocin में जो दुकान में जो advertisement होता है, you have seen, that is this one, advertisement to general public. That's not of a concern for us. Now a general scenario, you are MBBS हो गया है, you are practicing, you are sitting at your desk looking through a recent issue of a medical journal, you come across an LBL left by an MR for clopidogrel. Clopidogrel is an antiplatelet drug. কিসের জন্য ইউজ হয়? Yes, to prevent clot formation, heart attack वगैरह, CV, cardiovascular events থেকে বাঁচানোর জন্য. Now, this MR is promoting clopidogrel in a brand I have not mentioned, which states that clopidogrel reduces risk of CV events by 9% compared to aspirin. You all know aspirin also is an antiplatelet drug, but at 75 mg. So, এটা দেখে you start wondering, should you start switching your patients from aspirin to clopidogrel? Now, how do you decide this? That will cover. This is basically the practical exam purpose. Why we include it in your MBBS curriculum? You should be your own judge. This is just a fact that 11% of the verbal statements about drugs by MRs, medical representatives, are inaccurate. 11% of it भूलवाली बोल रहा, 11% किया तो documented 11%. When you come into practice, you will see a lot more. And this was surprising. Only 25% of the physicians are aware that the info provided was wrong. And only 1 in 4 doctors, they could identify the MR যেটা বলছে is a wrong statement. Because this influences your practice a lot later on in your life. So need of the hour is critical evaluation of any source of drug information before you blindly accept it. Reason again, যে কালকে কোনো একটা প্রবলেম হলে you will be sued, not the pharma company. So how do you verify an information? For example, you take clopidogrel 9% better in preventing CV events compared to aspirin. From where do you verify? Do you verify from a DPL, Drug Promotional Literature? Those are examples of drug promotion. No, you verify it from authentic sources. For example, pharmacopoeias, Indian pharmacopoeia, British pharmacopoeia, US pharmacopoeia, various other medical journals, reference books, Martindale, even good books like Pharmacology Journal, Goodman and Gilman, or Medicinal Journal, Harrison. All these books are good sources. You verify it from there. And it's more for a new drug or a contraindication you got to know. Next 2 slides are not important for your exam purpose, but just for your information. How much the pharma companies spend on marketing. This is a graph from 2013, 12 years back. These are all in billions. So Johnson, these are 10 big large pharma companies, top 10 pharma companies. They are also called the big pharmas. Because of the lobby and everything, we don't want to get into it, but they're really big. In a year, Johnson & Johnson has spent $17.5 billion US dollars. And if you convert into Indian currency, it would be something around 1.5 lakh crores. Is spent on marketing, and compared to that, on research and development, only 8.2, which should be the bread and butter. Because if you invest in research and development, you get more new drugs, ultimately help the patients. But they prefer to stay in business and promote marketing. So if you look at the top 10 companies, they have spent almost double on marketing, except for Roche. Baki sub has spent such huge amounts on marketing. This is 2013, we are in 2025. So I couldn't get a graph, so I chose this one.
এটাও পুরনো একটা গ্রাফ, but a percentage of it. So almost $15 billion is spent on detailing, which is face to face, like MRs coming, this promotional material, gifts and etc. This red part is the clinical trial. This much, 130 million is only on clinical trial, which is research and development. Then this is for samples, free samples, educational, promotional meetings. So if you look at it, only this much is on trials and the rest are different types of sales and marketing. So this two slides were just to give you an idea how big pharma is, and they literally can control your prescribing pattern. So you need to be a little more judgmental when you start practicing. ঠিক আছে, বাজে কথা বলার পরে there are some advantages of this. নাহলে it would have been banned or something else. There are advantages of this as well. So what are the advantages of promotional literature? Introduces a new product in the market. Generally, when a new product is introduced, for example, you guys will pass out by 28, 29, 2040, if a new product comes, you don't have time to go through the clinical trial data, everything, read around. You ultimately depend on a shortcut version. এরকম যে can you all see যে amplify this এগুলো ছেড়ে দাও, এগুলো will come later, reduces first and repeat hospitalization and CV death events. মানে hospitalization কমায় and cardiovascular events কম করে, and lesser number of patients with less hospitalization, then HbA1c reduction, এই সবগুলো. So it helps you understand is the product good, then the product. This dapagliflozin is actually good for kidney patients. Diabetes and kidney problems are common, so this is the product which helps. So this and you get to learn from these DPLs. Then increases sales for the pharma companies, of course, if they can promote the product to you. For example, diabetes হয়নি না, for example, milk of magnesia, someone said. Milk of magnesia you are prescribing. ঠিক আছে, now for example, Sun Pharma, Indian giant, comes with pantoprazole and starts promoting it to increase the sales. This is how they become big. Now Pandy সবাই জানে. So that is how it was. When we were in MBBS, pantoprazole was not that famous. Ranitidine, famotidine, these were the drugs. H2 blockers were more prominent. Now PPIs have overcome. Now in the next 10 years, it could be new. Vonoprazan will like a local drug which has just been launched. They might overtake. You don't know. It all depends on the pharma companies. Third is, suppose the salesmanship, the MR, there will be maybe 20 MRs visiting you a day, but one of them discussing with you on a scientific background or how it will help your patients, or it will rapport bana, so that helps them build a rapport with you, and also because of that, ultimately you start prescribing. Enhances a goodwill of concern. কি হয়, we'll show you other DPLs যেগুলোতে there is no material at all, just to promote their product they are doing it. Compared to that, for example, this one, they have still given some data to support their claims. At a goodwill of concern. Eliminates middlemen, cause these distributors, they sometimes offer monetary and other benefits to you. They are still there, but generally this drug promotional literature tries to eliminate that. And fights competition. Of course, one man generic medicines do not promote all this. So তাদের prices so কম হয়, but you generally don't prescribe them because nobody visits you. না MR visit করছে, না কেউ visit করছে. So to fight that competition, they promote it to you. Now disadvantages, like we discussed, strong promotional activities may influence prescribing behavior of the clinician. যেটা আমরা প্রথমেই ডিসকাস করলাম যে ওই একটা প্রোডাক্ট বলতে বলতে you start prescribing that. Of course benefit পেলে. But sometimes happens, maybe you are prescribing omeprazole, which is a very low cost PPI. But ওই pantoprazole বলে you also start prescribing pantoprazole, maybe 5% more benefit to the patient. But not
too much helpful for the patient financially, but you start prescribing it. Monopoly in a particular brand, যেটা আমরা দেখি Pandi, you guys know about it, they have been promoting it for a long time, creates artificial demand for the product. অনেক সময় কি হয়, এতটাই প্রমোশন হয়ে যায় যে you start prescribing it when there is not a necessity as well. For example, nowadays it's with nutraceuticals, মানে vitamin group of products, যেটা হয়তো অতটা রিকোয়ারমেন্ট নেই, but you still end up prescribing it. Increases the price of the product. Of course, the pharma companies are investing so much on marketing. ওরা তো তুলবেই টাকাটা কোনোভাবে, the price of the product. Then this is the main problem why we have the class. The unethical DPL may provide false and misleading information. That is the problem which can affect your practice and also the patient's health. It would be no doubt, nothing, right? Now there are few codes and guidelines, regulatory codes and guidelines to prevent this unethical promotion everything. There's one ethical criteria for medicinal drug promotion by WHO in 1988. The IFPMA is the largest association of pharmaceutical manufacturers and associations, international federation. They also have a code of practice in 2012. Then OPPI, India Borough Association of Pharmaceutical Producers, they also have a code of practice of 2007. They all have these guidelines and codes and everything, but not all of them follow. And that is why it is a problem. Again, repetition of the same thing, the objective, can a regulation, so that reliable, accurate, truthful, informative, balanced, up-to-date, capable of substantiation, relevant information is provided to you. No misleading or unverifiable statements and unjustifiable drug use. For example, ঠিক আছে, ওইগুলো করার সময় discuss. Comparison of products should be factual and fair. এটাই দেখছিলাম না? হ্যাঁ. For example, what do you mean by placebo? Yes, actually কোনো chemical compound থাকে না, basic দেয়া হয়, ওই psychological effect এ কাজ হয়. Now comparison of product should be factual and fair. So when you are practicing, you do not have time এত দেখার, ও গ্রাফটা এটা তো dapagliflozin ভালোই করেছে, এতটা কম, কিন্তু এটা যদি you look into it, they have shown it in comparison to a placebo, just a marketing gimmick, this graph. I have compared it to the placebo, মানে জল খাওয়ানোর সাথে ওষুধ খাওয়ালে তো of course একটু better হবে, but they have promoted it in this graph. অত কেউ দেখার সময় থাকে না. You will only look at reduces first and repeat hospitalization and CV death event with a graph showing how ভালো কাজ হয়েছে, but this is actually in comparison with a placebo. So comparison of products should be factual and fair. If it was compared with another antidiabetic drug, okay, but placebo সাথে comparison is not something good. No financial or material benefit. Post-marketing scientific studies and surveillance. What do you understand by post-marketing surveillance and studies? What's it? Phase 4 study. যেটা মার্কেটে approval, after a drug is approved in the market and well, তারপরে একটা study to see how it's working. So this study shouldn't be used as a disguised form of promotion. কি হয়, মার্কেটিং যখন ওরা করছে, already you have started prescribing. A lot more data is available, but it's not a controlled data. Randomized controlled trial, remember? যেগুলো হয়েছিল clinical trials. তো ICT is a controlled trial, মানে সবকিছু প্যারামিটার্স আটকে এটা করা. Market phase 4 studies is open study, so not always gives you a good result. Shouldn't make any claims like magical remedy or only cure. This is the most common you will see, huh? See, amplify the winning outcomes. Was it necessary? Just a marketing gimmick. Unsubstantiated claims, catchy phrases. These are also called catchy phrases. Apply, amplify the winning outcomes.
irrelevant pictures, charts যেটা দেখালাম, and table shouldn't be there, but they do it ultimately. Act of a live example. This is from a good company. This is from Sun Pharma. But Indian, not the big giants, but big giants also do this. Should Indian those do love me. Now next, এটা WHO যেটা গাইডলাইন্স বললাম 1988 ethical criteria for medical drug. If you guys want, you can take a picture of this because this you need for the later slides as well. So WHO criteria for pharma industries for completeness of a DPL. একটা DPL এ কি কি থাকা উচিত আর কি কি থাকা উচিত না সেটা মেনশন করেছে এখানে। এই 11টা পয়েন্ট, this comes as a short note as well. You have to mention all of them. এই পয়েন্টে না মেনশন করেও ভাগে করলে অসুবিধা নেই। মানে ফর এক্সাম্পল precaution, contraindications and warning. If you write precaution in one point and one point contraindication, not a problem, but you should mention all of them. So what are the things that should be there in a DPL? First and foremost is the name of the active ingredient. Active ingredient মানে active ingredient মানে anybody তুমি বলো। হ্যাঁ তোমার নাম কি? হ্যাঁ ওকে, কোথায় বাড়ি? ত্রিপুরা। ও অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট মানে কোথাও? অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট মানে কি? অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট মানে কি? বা এটা ইন্টারন্যাশনাল নন প্রপ্রাইটারি নেম INN, এটা হলো ফার্স্ট ক্লাস অফ ফার্মাকোলজি আর জেনেরিক নেম। জেনেরিকটা তোমরা জানো, মনে আছে। সো জেনেরিক নেমেরই অন্য নাম, সিদ্ধান্ত নাও। জেনেরিক নেমকে অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টও বলে, মানে প্যারাসিটামল, নট ক্রোসিন, ঠিক আছে? তো অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টের নামটা শুধু মেনশন ইন দ্য DPL। দিস অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট মানে জেনেরিক নামটা কিন্তু এইগুলোই বলে, অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট, INN, ইন্টারন্যাশনাল নন প্রপ্রাইটারি নেম বা জেনেরিক নেম। অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে প্যারাসিটামল। আর ইনঅ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট কি হয় এখানে নেই, বাট একটা ট্যাবলেটে শুধু প্যারাসিটামল ছাড়াও ওর মধ্যে আরো জিনিস দেয় ইনঅ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টস, যেগুলোকে আগার দেয়, তারপর বাইন্ডিং এজেন্টস দেয়, এগুলোকে ইনঅ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট বলে। Generally not required to mention in a DPL if it does not interfere with any of your systemic মানে physiology. তারপর ব্র্যান্ড নেম, এটা বলতে না ওরা তো আগে দেবে, তো ব্র্যান্ড নেম will always be there. Then content of active ingredients or dosage form or regimen. ডোজটা বা ডোজেজ ফর্ম কি বলো কোনটাকে? ডোজেজ ফর্ম মানে কি? ইয়েস, ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, এক্সটেন্ডেড রিলিজ ক্যাপসুল, সিরাপ, ড্রপ, এগুলোকে ডোজেজ ফর্ম বলে। Name of other ingredient known to cause problem, মানে any other inactive ingredient থাকলে if it's causing a problem then you should mention. For example, diclofenac, ওটা ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম হয় দেখেছো, তো generally doesn't cause much of a difference, but ওই সোডিয়াম একটা theoretical আছে can raise your blood pressure, but it does not affect that much. Then approved therapeutic uses, for example paracetamol এর জন্য কি approved uses? Antibiotic, also analgesic. Dosage form or regimen, ট্যাবলেট মোস্টলি বা সিরাপও পাওয়া যায়, and regimen কত দিনের জন্য দেবে, কভার করে দেবে। Side effects and major adverse medicine reactions, not the minor ones. ওই ফর এক্সাম্পল ডাইক্লোফেনাক, ওর মেজর একটা প্রবলেম হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক আলসার, বাট ওর নেফ্রোপ্যাথি ইজ অলসো মেজর ওয়ান, আর ওর একটা মাইনর রিয়াকশন অ্যাডভার্স এডিআর আছে হচ্ছে hypersensitivity. That does not need to be mentioned. The major one should be mentioned. Precautions, contraindications and warnings. If it's contraindicated in pregnancy, lactating mothers, elderly or pediatric patient, এগুলো। For example, can you give me an example for analgesic only? Analgesic NSAIDs হয়ে যাচ্ছে তো? One drug contraindicated in children below 12 years. Paracetamol
Paracetamol is one of the safest drugs. Aspirin, yes. Arakta. Aspirin not contraindicated with precautions. Contraindicated হচ্ছে nimesulide. Then major interaction, drug interaction. মানে for example cytochrome P450 যে মেকানিজম গুলোকে for example ketoconazole বা itraconazole এইগুলো affects the warfarin metabolism of other drugs. So this should be mentioned. কারণ ultimately pharma companies are educating you and they should not be misguiding you এই সব ড্রাগে। কারণ পলিফার্মেসি ইজ ভেরি কমন। মানে পলিফার্মেসি মানে হচ্ছে একটা পেশেন্ট অনেকগুলো মেডিসিন নিচ্ছে। So it is very common in the real world and mainly in the geriatric মানে একটু এজেড পপুলেশন। So you have to be pretty careful with prescribing the drugs with interaction. Name and address of the manufacturer or distributor নাম হলো চলো manufacturer এর নাম and address of his office or his factory should be mentioned. And very important, reference to scientific literature as appropriate. For example, this one. This has mentioned one reference. এগুলিকে referencing বলে যে from where I have taken this. But as MBBS graduates বা for your exams, we appropriate partটা ছেড়ে দিতে পারো। ওরা দিয়েছে কিনা এটুকুনি দেখলেই তোমাদের এক্সামে চলে যাবে। But this one, if it's appropriate, no, this is not an appropriate one, or properly referencing colony. But this you get to learn during your PG days. Like any stream, MD, MS, you learn this. But for MBBS, you should know if they have given the reference. You have taken a picture of this, na? So our next quite slides, quite examples of the LBLs. Now I'll ask everyone, keep your phones on, because list it will be difficult for you. Okay, this is an example of a LBL. এটা না দুটো সাইড অফ আ সেম পেজ, মানে এইটারই দু পার্ট, ঠিক আছে? ওই ভাবে ফটোটা তোলা। সো একজন করে পেছন থেকে শুরু করি। তুমি লাস্ট নাম কি? ঈশানী। ঈশা। কোথায় বাড়ি? ওই ফটোটা তুলেছিলেন? না তুলুন, ঠিক আছে। সিট ডাউন। প্রথমটা আমি করছি, তারপরে এগুলো উইল ডিসকাস। সো ফার্স্ট ইজ ব্র্যান্ড নেম আছে? একটু ভাই আর প্রথমেই দেবে, ওটা দেখতে হবে না। মানে এক্সামে লেখার সময় লিখতে হবে, কিন্তু ওরা দেবেই, নাহলে ওদের কাজ চলবে না। নেক্সট ইজ জেনেরিক নেম, মানে অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট। এখানে দিয়েছে এক্সটেন্ডেড রিলিজ এটোডোলার 600 and 400 mg tablets. Next কি ছিল? Active ingredient and dosage form, সেটাও দিয়েছে এখানে extended release tablets. তো dosage form এটা কিন্তু extended release tablets হবে। কারণ what do you mean by extended release? Yes, আস্তে আস্তে রিলিজ করে prolonged release. The extended release tablets, dosage form is mentioned. ABD present না এটা দেখি করে dosage form and regimen আছে। approved therapeutic use আছে? painless painkiller, no, painless painkiller হচ্ছে catchy phrase যেটা বললাম, it's a catchy phrase to convince you যে এটা একটা painless painkiller. Actual therapeutic uses, approved therapeutic uses ওরা মেনশন করেছে নিচে, osteoarthritis and RA, rheumatoid arthritis, ঠিক আছে? দুটো মেনশন করেছে, ঠিক আছে, ওদের ওইটুকুনি প্রমোশন দরকার, they mention this much, but etrodola can be used for other anti-inflammatory and analgesic causes, but they have still mentioned. Next is side effects and major adverse drug reaction আছে? দিয়েছে? না, রেনাল সেফটিটা কি? এটা আগেন ওই প্রমোশনের জন্য, মানে
ওদের হেল্পের জন্য chronic administration of etodola cause no changes in renal function in patients with renal insufficiency. This is for how my product can be given long term without affecting the kidneys. This is not an adverse effect. মানে এটা উল্টো বলছে হ্যাঁ মানে I do not have an adverse effect, but they must have adverse effects. Every drug has adverse effects, they haven't mentioned. তো এটা দেখেই কথা প্রথমগুলো প্রেজেন্ট ছিল, brand name present ছিল, approved therapeutic use present, dosage form present, side effects, drug reaction absent, precaution, contraindication, warning এটাও absent. আর এবার দেখে নি কোনো precaution কিছু দেখা যাচ্ছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না। Then major drug interaction again absent. NSAIDs এগুলো তো মানে drug interaction থাকে, they haven't mentioned. Monad address of manufacturing unit, yes, they are mentioned with the collaboratories and their address. Next, references to scientific literature, yes, present. এখানটা ছোট করে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু এটা দিয়েছে, কিন্তু for you it's okay, এখানে দিয়েছে মানেই okay, but এটা কিন্তু ঠিকঠাক দেয়নি, কারণ they have to মানে ধরো এই গ্রাফের এখানে নাম্বার দিয়ে ওই আর্টিকেলটারই রেফারেন্স দিতে হয়। এগুলি ইউ লার্ন ইন ইউর MBBS, ঠিক আছে, এখন দরকার নেই, এরা রেফারেন্স দিয়েছে। নেক্সট আরেকটা জিনিস, ক্লেমস অফ সুপিরিয়রিটি বাট রেফারেন্স ইজ ল্যাকিং। এরা এখানে দেখো এটোডোলাককে ডাইক্লোফেনাকের সাথে কম্পেয়ার করেছে, দে আর ক্লেমিং, গ্রাফটাও দেখো কম্পারেটিভলি একবার ভিজুয়ালাইজ করলে কি মনে হচ্ছে খুব ভালো ব্লুটা very high, but actually numbers দেখলে দেখো this is 77%, this is 65%, only 12%, but they pictorial representation ওরা এরকম ভাবে করে to make it look way better, which is not actual, and কোনো reference নেই, ঠিক আছে। so এইটাই যদি তুমি এখন for example ওয়ে পেশেন্টকে দিচ্ছ who has a underlying peptic ulcer and কালকে প্রবলেম হয়, ফার্মা কোম্পানি বলবে I don't care, you have prescribed it, you will be sued. You have to be careful. They will promote the bad parts. Very hardly, নতুন product এলে they do, but একটু পুরনো হয়ে গেলে they don't. যেমন নিজেকে খারাপটা কমাই বললি। Next, এইবার একটা will discuss, হ্যাঁ, ওর ফোনটা খোলাই রাখো। এক্সামের সময় না এই পয়েন্ট ওয়াইজই তোমাকে ক্রিটিসাইজ করতে হবে, you have to criticize on the basis of this. Reference আছে কি নেই, yes or no, but that's it. Name and address of the manufacturing, yes, reference, claims of superiority না করলে হয়, বাকিগুলো you will have to check. আর ওই যে পয়েন্টসটা যেটা আমি ফটো তুলতে বললাম ওটা মুখস্থ করলাম, ওইটা শর্ট নোটেও আসতে পারে আর এইটা করতেও লাগবে। নেক্সট ওয়ান, চলো এবার তারপরের জন্য তোমার থেকে শুরু করি। প্রীতিশা, কোথায় বাড়ি? ও প্রীতিশিমা, সরি, কোথায় বাড়ি? এটা বললো তুমি একটা পয়েন্ট। ফার্স্ট পয়েন্ট কি ছিল? হ্যাঁ আছে, সরি শুনতে পাচ্ছি আমি, হ্যাঁ একটু জোরে বলো, আমি বয়স হচ্ছে তো কানে কম শুনি। মনোগার্ড, ইয়েস, ইটস দ্য ব্র্যান্ড নেম মনোগার্ড, ঠিক আছে। নেক্সট, তারপরে বসো, তারপরে কি? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ না? এগিয়ে এসো না। If you guys cannot see, you can come forward. এখানেও আছে সাইটাকোনাজল, এটা ইজ এ টাইপ অফ অ্যান্টিফাঙ্গাল। তো অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট দিয়েছে, তারপরে নেক্সট ডোজেজ দিয়েছে না, প্রথমে ডোজেজ ফর্ম ছিল, বাট রেজিমেন্ট বলছো তুমি, এটাকে রেজিমেন্ট বলে। রেজিমেন্টে ইয়েস আর 2% দিয়েছে, এখানে 2% ছোট্ট করে আছে না, এখানে 2% ঠিক আছে। নেক্সট স্যাম্পল লাইন টু, হ্যাঁ সাইড এফেক্ট আছে,
সাইড এফেক্ট নেই। কেন দেবে? কেউ দেখতে চায় না। একটা এক্সাম্পল আছে যারা দিয়েছে, দেখাচ্ছি। খুব কম, ওইটাই বলছে, রিয়েলি উইল ফাইন্ড সামওয়ান গিভিং ইউ দ্য সাইড এফেক্ট। এই ফার্মাগুলো যে ভুলে যাবে কত বলে, কিন্তু মেইন গুলো মনে রাখতে হবে ফর ইয়োর। ওরকমটা ডায়াজেপম আজকাল প্রমোট খুব কম হয়, ঠিক আছে, ওইগুলোতে হার্ডলি দেয়। আমি যেগুলো পুরোনো ড্রাগস হয়ে গেছে, ইউ আর এক্সপেক্টেড টু নো, ওরকম টাইপ, মানে ফার্মা কোম্পানির পার্সপেক্টিভ বলছে। তো অ্যাপ্রুভ কি কি হলো, থেরাপিউটিক ইউজ ওরা মেনশন করেছে এখানে। ইন টিনিয়া পেডিস, টিনিয়া পেডিস মানে টিনিয়া ইনফেকশন অফ পায়ো ফুটিং, হ্যাঁ, টিনিয়া পেডিস। বাকি ডার্মাটোফাইট ইনফেকশন, মাইকোসিস, ডার্মাটাইটিস ক্যান্ডিডিয়াস, টিনিয়া ভার্সিকালা। টিনিয়া ভার্সিকালার মানে একদম বাংলা ভাষা, হ্যাঁ, স্কিনের ছুলি বলে না, ছুলিটাকে টিনিয়া ভার্সিকালার বলে। সো ইন্ডিকেশন দিয়েছে, ঠিক আছে, ডোজেজ ফর্ম অন রেজিমেন দিয়েছে, ক্রিম 2% আর রেজিমেনও দিয়েছে। সাইড এফেক্টস এন্ড মেজর অ্যাডভান্স অবজারভেশন দেয়নি। প্রিকশনস, কন্ট্রাইন্ডিকেশনস এন্ড ওয়ার্নিং অ্যাবসেন্ট। মেজর ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন অ্যাবসেন্ট। সাইটোকোনাজল अगेन ওই একই গ্রুপের, ইট্রাকোনাজল কিটোকোনাজল গ্রুপে, তাও দে হ্যাভ মেনশন। নেম অফ ম্যানুফ্যাকচারার এইখানটা দিয়েছে রাশিয়া, কিন্তু তাদের কোনো অ্যাড্রেস নেই। কিন্তু এত বড় বড় একটা এফডিএ অ্যাপ্রুভ দিয়েছে, জাস্ট আ মার্কেটিং জিনিস। এফডিএ অ্যাপ্রুভ আমাদের ইন্ডিয়ায় কি করবে? এফডিএ হচ্ছে ইউএসএ তে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সেল ইউ নিড আ ইউএস এফডিএ ক্লিয়ার। আমাদের ইন্ডিয়া আমাদের নিজেদের ডিসিজিআই না দিয়ে ওরা কিন্তু দিয়েছে এফডিএ অ্যাপ্রুভ, জাস্ট ফর মার্কেটিং। আমার ইউএসএ তো মালটা চলে। References to scientific literature present, এখানে দিয়েছে লাইন দিয়ে, but not appropriate, but দিয়েছে তাও। এইগুলো broad spectrum antifungal, inhibits the synthesis of aldosterol, fungicidal activity, produces 90% fungicidal effect at 8 micrograms per ml, but এটার রেফারেন্স দিয়েছে, ঠিক আছে। বাকি যাই দিয়েছে হচ্ছে ওদের এক্সিবিটস অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এন্ড অ্যান্টি প্লুরাইটিক অ্যাক্টিভিটি। হ্যাঁ, এটা মানে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এন্ড অ্যান্টি প্লুরাইটিক মানে অ্যান্টি চুলকানি, মানে এটার কোনো রেফারেন্সও দেয়নি ওরা। অ্যাজ আ অ্যান্টি ফাঙ্গাল ইট শুডন্ট বি ওয়ার্কিং অ্যাজ আ অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি অর অ্যান্টি প্লুরাইটিক, বাট হয়তো পেয়েছে কিছু একটা স্টাডিতে ছোটখাটো প্লাসিবো এফেক্টে, বাট দে হ্যাভেন্ট মেনশনড ইট, বাট মার্কেটিং এর জন্য দে হ্যাভ শোন ইউ। এটা ডান। নেক্সট উইল গো থ্রু ফিউ অফ দ্য এক্সাম্পলস। হ্যাঁ, ও এটা তো আচ্ছা লেখা। নেক্সট তুমি বলো, এবার সামনে থেকে একটা, এটা তো পাশেই আছে, কেফাজল, ব্র্যান্ড নেম তো থাকবেই। সেকেন্ড সেফাপেরাজল এন্ড সালবাক্টাম 2:1। তারপর অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট দিয়েছে, তারপর অ্যাপ্রুভ থেরাপিউটিক্স এখানে দিয়েছে, ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া, ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল ইনফেকশন, সেপসিস, সব ইনফেকশন, আইসিইউ পেশেন্ট। দিস ইজ আ ইনজেক্টেবল আইভি অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ ফর মানে সিস্টেমিক ভালো ইনফেকশনস এ দিয়েছে। ডোজেজেস ফর্ম রেজিমেন, এরা প্রপারলি ডোজেজ এন্ড রেজিমেনটা দিয়েছে। আর ইনজেক্টেবল এ জেনারেলি ইউ ফাইন্ড দ্য ডোজেজ এন্ড রেজিমেন প্রপারলি। হ্যাঁ, অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন মাইনর মেজর দেয়নি, কিন্তু প্রিকশনস, কন্ট্রাইন্ডিকেশনস এন্ড ওয়ার্নিং দেয়নি, কিন্তু ওরা একটা রিনাল ইনসাফিসিয়েন্সিতে কত ডোজেজ অ্যাডজাস্ট করতে হবে সেটা দিয়েছে, বাট not precautions, contraindication, adverse effect, এগুলো কিছুই দেয়নি। ফর এক্সাম্পল সিফোভাইজাল সালবাক্টাম মানে ইটস আ পেনিসিলিন, অ্যান্টিবায়োটিক্স হয়ে গেছে হয়নি। তো এই সিফোভাইজাল সালবাক্টাম হচ্ছে পেনিসিলিন গ্রুপ অফ প্রোডাক্ট। এদের মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট হচ্ছে হাইপারসেনসিটিভিটি। সব মোটামুটি যত এই গ্রুপের ড্রাগস আছে, ওরালি হলে অতটা ভালো নয়, বাট ইনজেক্টেবল হলে টেস্ট ডোজ দিতেই হয়, তারপরেই স্টার্ট। Name and address of the manufacturer, yes, দিয়েছে। United Biotech address ও দিয়েছে। Scientific references, no, কোনো দেখতে পাচ্ছি না। এখানে একটা, এটা ওরা লিখে হচ্ছে for use of
for use of hospital or registered medical practitioner, just ওরা নিজেদের বাঁচার জন্য, সেটা ডিসক্লেমারটা দেয়, বাট not the ones useful to you guys. এটা আরেকটা, এটা দুটো পাতা দেখাচ্ছি, এইটা না MBL, এটা ব্রোশার না, এগুলো সিঙ্গেল পেজ। পরেরটাও এটা একটা সাইড, এটা পেছনের সাইড। এটা ইজ অ্যানাদার ওয়ান, কে বলবো এবার, লাস্ট হোয়াইট শার্ট, লাস্ট নেম, নাম কি? সাগর। কোথা থেকে? মালদা। শরীর খারাপ? না, আমারই ফ্লু লেগেছে, আমি জ্বরে, আমিও প্রসেন খেয়ে রয়েছি, তোমারও মনে হলো শরীর খারাপ হয়ে জন্য। ঠিক আছে, তুমি বলো এবার। এটা কি? ব্র্যান্ড নেম, ঠিক আছে। এটার ইয়ে কি, জেনেরিক নেম? একটু আগে আসতে হবে, পলিথিলিন গ্লাইকল এগুলো লেখা আছে, পেগ, তারপর সোডিয়াম সাইড। বেসিক্যালি এটা একটা ল্যাক্সেটিভ, কম্বিনেশন ল্যাক্সেটিভ, ঠিক আছে, বাট ইনগ্রেডিয়েন্ট দিয়েছে। নেক্সট ইজ থেরাপিউটিক ইউজ, এটাও দিয়েছে, কোথায় দিয়েছে? Clear world to bring cheers, এটা তো আমাদের ক্যাচি ফ্রেজ। হ্যাঁ, in chronic constipation দিয়েছে, বাট এইটা ইজ আ ক্যাচি ফ্রেজ, clear bowel to bring cheers, bowel ক্লিয়ার করে একদম cheers হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো chronic constipation এর জন্য ডোজেজ রেজিমেন ওরা প্রপারলি দিয়েছে, চিলড্রেনের জন্য আলাদা, অ্যাডাল্ট, অ্যাডোলেসেন্ট, এলডারলির জন্য আলাদা, এটা ঠিকভাবে ভালো করে দিয়েছে। অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন দেয়নি, সেকেন্ড পেজেও নেই, ঠিক আছে, মানে উল্টো সাইডটা। প্রিকশনস, কন্ট্রাইন্ডিকেশনস এন্ড ওয়ার্নিংস এটা দিয়েছে, এই ম্যাক্সিমাম ডোজ শুড নট এক্সিড এতটা, তো এই প্রিকশন, কন্ট্রাইন্ডিকেশন দিয়েছে। আনডাইলুটেড, এটা নট কন্ট্রাইন্ডিকেশন, কন্ট্রাইন্ডিকেশন অ্যাকচুয়ালি দেয়নি, এটা না ভুল আছে, প্রিকশন দিয়েছে, কন্ট্রাইন্ডিকেশন দেয়নি, ঠিক আছে। নেম এন্ড অ্যাড্রেস অফ ম্যানুফ্যাকচারার সেকেন্ড পেজের নিচে আছে, জুভেন্টাস। দিস ইজ অলসো ইন্ডিয়ান এমএনসি বেসড আউট অফ আহমেদাবাদ। সাইন্টিফিক রেফারেন্সেস কিচ্ছু দেয়নি, কোনো রেফারেন্সই নেই। এদিকে এক্সিলেন্ট পেশেন্ট অ্যাকসেপ্টেন্স, দেন ডেলিশিয়াস অরেঞ্জ ফ্লেভার, এগুলো। দিস ইজ আ রিমাইন্ডার কার্ড, ঠিক আছে, যেটা পেছনের পাতায় এমআরআই জেনারেলি লিখে দেয় কোন কোন মেডিকেল স্টোরে এই মালটা অ্যাভেলেবেল আছে, আর নিচে নিজেদের নাম, কন্ট্যাক্ট নাম্বার লিখে যায়। হ্যাঁ, এর পরেরটা খুব ফানি, হ্যাঁ, এইটা আই থিঙ্ক এখানেও আসে আমাদের এক্সামে। হ্যাঁ, নাও ক্রিটিসাইজ দিস ওয়ান। বসো 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 বসো, ওরা আরেকজন কেউ বলো, বলো প্রবলেম না, আমাকে ঠেলে দিয়েছে বললো, তাহলে বলবো, বলো বলো বলো, কোনো ব্যাপার না, এটা বলো স্টার্টিং থেকে। এটা ধরো এক্সট্রা এক্সাম, এটা আসে তোমাদের এখানে, মানে এখানে আমাদের এখানে, সরি। সেক্সেড, ওটা কি? ব্র্যান্ড নেম, ওকে। কম্পোজিশন মানে জেনেরিক নেম, সিফিক্সিন, অফ্লক্সাসিন দিয়েছে, দুটো হয়ে গেল। তারপরে কি? ডোজেজ ফর্ম, তাই তো? ডোজেজ ফর্ম দিয়েছে, দেখে বলো, তুমি আরামসে দেখে বলো, লোকে কারোর কথা শুনো না। ট্যাবলেট দিয়েছে, তারপর ওইটা ফোন দেখে বলো, কোনো ব্যাপার না, ওই লিস্টটা তুমি ফোন দেখে বলো। আই ডোন্ট এক্সপেক্ট ইউ টু মেমোরাইজ ইট ইন আ মিনিট, হ্যাঁ, আমারও হবে না। একটা একটা পয়েন্ট ধরে ধরে বলো এগুলো আছে কিনা। একটু সবাই ও একটু বলে নি, তোমাদের ওটা হবে, আরো আছে অনেকগুলো। ফার্স্ট পয়েন্টটা বলো, এই তো রিড ইট আউট লাউড, ওটা হয়ে গেল তো, ওটা আছে। তারপর হ্যাঁ, কি হয়ে গেছে, তারপর আদার ইনগ্রেডিয়েন্ট অনেক সময় থাকে না, মেনশন করলে কোনো ব্যাপার না, মানে ওইটা ইজ ডাইসিপিং, মানে কি কি মেশাচ্ছে ওরা অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট, ইট ইজ নট
gonna create any problem in physiology না মেনশন করলে চলবে, ওটা ছেড়ে দাও। তারপর একটা হ্যাঁ এটা কি মেনশন করেছে? হ্যাঁ enteric fever মানে টাইফয়েড, yes টাইফয়েড, yes তারপর UTI LRTI ও UTI দুবার মেনশন করেছে, ঠিক আছে ওটা আই থিঙ্ক আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন লিখতে গিয়ে ইউরিনারি ট্র্যাক্টই করে দিয়েছে, যাই হোক ইন্ডিকেশনস আছে। তারপর ডোজেজ ফর্ম আছে, আচ্ছা তারপর সাইড এফেক্ট আছে নেই, ওকে তারপর নেই নেই, তারপর মেজর ইন্টারাকশন নেই নেই, সেটাও নেই, এই কোম্পানি বলছে সেটাও আমাদের দেওয়ার দরকার নেই। তারপর রেফারেন্স তো দূরে রাখো, ঠিক আছে। দিস ইজ হাউ ইউ ক্রিটিসাইজ দ্য এলবিএল। এক্সামে এটুকুই করতে হবে, হ্যাঁ বিক্রি তো করে না, এটাই জাস্ট আ রিমাইন্ডার, মার্কেটে আরো পাবে তুমি। কিন্তু না প্রবলেমটা কোথায়, সিফিক্সিন এফ্লক্সিসিন ইজ আ ভেরি ওল্ড ড্রাগ, মানে তুমিও যতদিনে বেরোবে তুমিও এতবার ইউজ করেছো যে ইউ ডোন্ট নিড এরকম হয়ে যায়, বাট অ্যাজ আ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি দে শুড অলসো বি রেসপন্সিবল। হতেই পারে না তুমি ইউজ করনি বা ভুলে গেলে, হতেই পারে, দে শুড অলসো বি রেসপন্সিবল, দ্যাট ইজ দ্য আলটিমেট গোল, যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে দ্য পেশেন্ট শুড নট গেট মানে সাফার। তারপরে যেটা আরেকটু যদি তুমি ক্রিটিসাইজ করতে চাও, এই ক্যাচি ফ্রেজেস ইমেজেস, আর রকেটের ফটো দিয়েছে একটা অ্যান্টিবায়োটিকের, রকেট না F1 ফাইটার ensures victory, power to outlast the smart bacteria. Okay, next আরেকটা, ঠিক আছে এবার আরেকটা কেউ তুমি এখন একটা বলো, বসে বলো এটা খুলে নাও তোমাদের ফোনটা, খুলেছ? হ্যাঁ ব্র্যান্ড নেম আইসোট্রেটিনয়েড, ঠিক আছে। থেরাপিউটিক ইউজ আরামসে দেখে নাও, ধরো এক্সামে এসছে, ইয়েস সিভিয়ার একনে আরো দিয়েছে, নডুলো সিস্টিক একনে এসব আছে, ডোজেজ ফর্ম ইয়েস ক্যাপসুল, তারপর yes this is a contraindication avoiding pregnancy, এই এতক্ষণে we found one LBL যেটা contraindication ভালো করে মেনশন করে, কারণ ওরাও এটা জানে। For example, you have read about thalidomide, right? তাহলে ফোকোমিলিয়া হয় কত লোক এফেক্ট হয়েছে, যাই হোক হ্যাঁ contraindication মেনশন। তারপর major interactions again absent, name and address name references they have given properly, এটা referencing is done very properly, each sentence they have given a separate reference, মানে ওরা যে they are claiming that this is the treatment of choice in severe acne, they have given a separate reference, বা safe and efficacious in Asians with acne vulgaris আলাদা একটা reference, but for you references আছেই জানা। হয়ে গেছে আর দুটো, নেক্সট একটা এটা তুমি বলো, এটা আবার একটা বাজে LBL, বাট দিস ইজ ফ্রম আ গুড কোম্পানি, ওকে ব্র্যান্ড নেম আছে লেক্সাপ্রো, অ্যাসিটালোপ্রাম, অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট আছে। ও বাই দ্য ওয়ে অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টের মধ্যে অ্যাসিটালোপ্রামের অক্সালেটটা হ্যাজ বিন মেনশন, লাইক ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম, এরকম কিছু প্রোডাক্টস ইউ হ্যাভ টু মেনশন। দেন ওকে থেরাপিউটিক ইউজ আছে, ডোজেজ
ডোজেজ ফর্মও নেই, রেজিমেনও নেই, ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল সেটাও নেই, ঠিক আছে? সাইড এফেক্ট নেই, শুধু ক্লেমস আছে, সেগুলো রেফারেন্সিং করেছে, কিন্তু ওটা রেফারেন্সেস আর দেয়নি। কোম্পানি নেম টেম কিছু নেই, ঠিক আছে? কিন্তু এটা ক্লেম করেছে নাম্বার 1 এসএসআর। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ রিমাইন্ডার কার্ড। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ব্র্যান্ডস ফর এসিটালোপ্রাম। ওরাও জানে আমাদের তো চলে, জাস্ট গিয়ে নামটা মনে করা যায়। সরি, শুনতে পার না? দেখো, at the end of the day you are supposed to know the contraindications. ওরা দায়ী নয়, ওরা শুধু এসছে ওদের ব্র্যান্ড বলতে, আর এইটাও শুধু ব্র্যান্ডের দামটা মনে করা যায়, not to remind you escitalopram depression or anxiety. They just want Lexapro. They আর কিছু মতলব নেই, বাকি you have to know. This is again a very now মানে খুব ছোটবেলায় সোফ্রামাইসিন ইউজ করছো, কেটে ছিঁড়ে গেলে, তারপরে এসেছিল টিবাট, নাও এই ন্যাডিফ্লক্সাসিন ইজ অ্যাকুয়ারিং দ্য মার্কেট। তো এইটাই কিরকম, ব্র্যান্ড নেম আছে ন্যাডক্সিন, কম্পোজিশন আছে ন্যাডিফ্লক্সাসিন, ইন সিউডোমোনাল স্কিন ইনফেকশনস মানে থেরাপিউটিক ইউজ দিয়েছে, ডোজেজ ফর্ম অ্যাকচুয়ালি ফটোটার মধ্যে দেখতে পেলে দেখতে পাও, কিন্তু ও না সরি, এখানে দিয়েছে 1% অয়েন্টমেন্ট দিয়েছে। কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন সাইড এফেক্ট কিছু দেয় নেই, কোম্পানি নেমটা আছে, রেফারেন্স নেই। আর একটা বড় ক্যাচি ফ্রেজ, নাও সিউডোমোনাস আইওএসা ক্যান এসকেপ নোওয়্যার, আর একটা গলায় দড়ি। লাস্ট এইটাও একটা রিমাইন্ডার কার্ড, তো এটা আর্ধেক জিনিস পাবে না। হ্যাঁ, ব্র্যান্ড নেম আছে, কম্পোজিশন আছে, ডোজেজ ফর্ম আছে, ইন্ডিকেশনস ইয়েস আছে, বাট নো রেফারেন্স, নো ম্যানুফ্যাকচারিং নেম আছে, কন্ট্রাইন্ডিকেশন নেই। এখানে আমরা লিখেছি ওয়েল ট্রাইড এন্ড ট্রাস্টেড কোয়ালিটি এন্ড এফিকেসি, বাট কোনো ক্লেমস সাপোর্ট করা কোনো ডকুমেন্ট নেই, কিছু নেই। Bas, that's all. Thank you. Any doubts or anything? Are you able to help me? I'll just pass on if you want to check. I go to department.